Dear friends, today we are going to discuss idioms from our epics. And this episode is appropriately captioned Epic Grandeur of English. If you look at the English idioms, there are many idioms that are from epic heroes, epic characters. നമ്മുടെ എപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിഹാസങ്ങൾ. ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഈടുവയ്പ്പുകളാണ്. They present us characters of enormous physical strength, intelligence, and superhuman capacities. So much so that we compare our lives with theirs. And as a result, we have many idioms from the epics. Now, in all age-old cultures stretching back by millennia, സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പിന്നാക്കം പോകുന്ന ചരിത്രമുള്ള സംസ്കൃതികളിലെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളും ഐതിഹാസിക കഥാപാത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. Our India is a country, is a nation, is a culture that is 10,000 years old by even historical reckoning. ഇതുപോലെ Persian civilization was there, Mesopotamian was there, Greek was there, Roman was there. All these are very ancient countries and traditions. And their epics throw up interesting characteristics. Today we are discussing a couple of idioms that emanate from the epics. The first one is Achilles' heel. Achilles'. Achilles's ഉപ്പൂറ്റി. Now, there's a mythological story about Achilles. When Achilles was born, his mother dipped him in the river Styx to make him invincible. അക്കിലസിനെ അജയ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ അമ്മ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള നദിയിൽ ആമഗ്നനാക്കി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി പിടിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയത്. ആൻഡ് ആസ് ദ മദർ ഹെൽഡ് ദ ചൈൽഡ് ബൈ ദ ഹീൽ വാസ് നോട്ട് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. അതുകൊണ്ട് ദ ഹീൽ ബിക്കെയിം വീക്ക്. ആ വെള്ളത്തിൽ പെടാത്ത ആ ഉപ്പൂറ്റിയാണ് അക്കിലസിൻ്റെ വീക്ക് പോയിൻ്റ്. Achilles' heel means a weak point. This idiom is used extensively in all contexts. നമ്മൾ ബാങ്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്, റീസണിങ് ഇസ് മൈ അക്കിലസ് ഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവിടെയാണ് എൻ്റെ പരാജയം, അവിടെയാണ് എൻ്റെ ദൗർബല്യം, അവിടെയാണ് എനിക്ക് നേരെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അക്കിലസ് ഹീൽ. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പാരൽ വിത്ത് ദ ഇന്ത്യൻ മെത്തോളജി ആസ് വെൽ. മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീമ ഇസ് എ മൈറ്റി ക്യാരക്ടർ. ദുര്യോധൻ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വലി സ്ട്രോങ്. ബട്ട് ഭീമ ആൻഡ് ദുര്യോധൻ ആർ ബോൺ എനിമീസ്. At the end of the story, when the Mahabharata war takes place, there is a duel. DUEL. Duel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം, രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. Duel between Bhima and Duryodhan. Now they are fighting with a mace. ഗദ യുദ്ധമാണ്. The fight goes on and on and on, endlessly.
both of them are very strong. They are returning the blows and the fight prolongs. Now Krishna interferes and indicates to Bhima that the thigh is the weak point of Duryodhana. Now Bhima quickly realizes what Krishna indicates and smashes his thigh. And Duryodhana comes crashing down. By the way, there's a personal angle as well. I also find extreme difficulty in my thigh muscle. Now, I'm not claiming that I'm an epic hero or an epic character, but it's only a lighter vein. Don't take it seriously. Now again, Achilles' heel. This story equally applies to Lord Krishna as well. Just like Achilles, whose weak point is the heel, Krishna's weak point is also the heel. Now after the incarnation of Krishna, when all his duties are over, the Lord decides to leave for his heavenly abode. And he sits leaning against a tree with his legs stretched out. Now a hunter sees the beautiful heel of the Lord and takes it to be the beak of a bird, and he sends an arrow. And he is instrumental in the Lord departing to his heavenly abode. So I gave all these stories only to show that mythological stories and mythological characters are there in all cultures. Now we come to the second idiom. This one is about Nero. Nero was a Roman emperor, and Nero was believed to be the most lazy, idle, lethargic, lackadaisical, indolent, ineffective, sluggish, ഏറ്റവും അലസനും രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തവനും സർവോപരി നിഷ്ക്രിയനുമായിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു നീറോ. When Rome was burning, Nero was playing on his fiddle. It was from this act of Nero, this insensitive act of Nero, that this idiom came. Nero fiddled when Rome was burning. When do we use this idiom? We use this idiom in our common life, in our lives as well. For instance, if something serious is happening, somebody is playing, somebody is playful, the responsible person doesn't take up responsibility. That person is simply whiling away his time. Then we would use this idiom. We would say that Nero was fiddling when Rome was burning. ഇതിന് സമാനമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും, അമ്മയ്ക്ക് വേദന മകൾക്ക് വീണ വായന എന്ന് പറയും. അതൊരു പക്ഷേ ഈ ഇഡിയത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ആവിഷ്കരണമായിരിക്കും. എനിവേ, all these are used in an interchangeable way. Now we come to the third character, epic character. That character is Atlas. Atlas again is a great Greek hero. Atlas is believed to be bearing the burden of the universe on his shoulders. അറ്റ്ലസിൻ്റെ ചുമലിലാണ് ലോകം, ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യം. Atlas is so strong that he holds up the earth. ഇത്ര കരുത്തനായ അറ്റ്ലസ് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭൂമിയെ താഴെ ഇറക്കി. ഒരിക്കൽ മാത്രം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഇൻസ്റ്റൻസ് വെയർ അറ്റ്ലസ് വാസ് വീക്ക്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻ ഇഡിയം. ദ ഇഡിയം ഇസ് വെൻ അറ്റ്ലസ് ഷ്രഗ്ഡ്. SHRUGGED. ഷ്രഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മളെ തോളിങ്ങനെ താക്കും. വി ലോവർ അവർ ഷോൾഡേഴ്സ് ആസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. നിസ്സഹായത
സ്ഫുരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തോള് താത്തിടും. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആക്ട്. നമ്മളിപ്പം പരീക്ഷ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തോളിങ്ങനെ താഴും. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷ്രഗിങ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓർ ഡിനോട്ട്സ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. അപ്പോൾ വെൻ അറ്റ്ലസ് ഷ്രഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വെൻ അറ്റ്ലസ് വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് എന്നർത്ഥം. It occurs in the life of every person. That person may be strong. That person may be very intelligent. That person may not commit any error. But once in a lifetime, or twice, or very rarely, people do commit errors. People commit mistakes. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് when Atlas shrugged. When Atlas shrugged means the only instance when he failed. I'll give an example. You know Don Bradman? Don Bradman is the greatest batsman. He averages 99.9 in international test cricket. He was about to play his last innings in his 52nd test match. And everybody expected him to score 100. Had he scored 100, his career average would have been 100. An invincible, unbeatable 100. ആ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ ഒരു ശതകം തികച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ശരാശരി 100 ആയേനെ. അതാർക്കും അടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര വലിയ നേട്ടമാണ്. ബട്ട് ആസ് ഫേറ്റ് വുഡ് പ്ലാൻ, he fell for a duck in his final innings. When he bid adieu, he walked with his head held down. അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയപ്പോൾ തലകുനിഞ്ഞ് നടന്നു. കാരണം ആ അന്തിമ ഇന്നിങ്സിൽ അദ്ദേഹം ഈ കുഡൻറ്റ് സ്കോർ എ സിംഗിൾ റൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വെൻ അറ്റ്ലസ് സ്ട്രഗ്ഡ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഡൊണാൾഡ് ബ്രാഡ്മാൻ, the greatest batsman who habitually scored hundreds, fell for a duck in his last innings. It implies that any great man can fail. So the idiom when Atlas shrugged means any great man can fail. I hope it's clear. I promise to come out with more such idioms from the epics because they interest me too. Thank you.